So guys, ayan na ang ating mini garden. Wow, look at that. First, this one, coconut husk. We need coconut husk. Here I have the coconut husk. So I think kailangan mo natin siyang durug-durugin. Katulad ng ginawa niya sa akin. Joke lang. And then, lagyan natin tong soil dito. Tanggalin mo na natin ito. Or lagyan na natin diretso. Nilagay kong cactus, tatlo lang. Ito lang. Ito lang. 1, 2, and 3. Lagyan natin siya ng decoration. Ano magandang ilagay dito guys? Ito, brown table and chairs na brown or table and chairs na white. Ito, table and chairs na white. Or, can be this one. Like this. Or this one, or pink or sky blue. Yeah, sky blue. Natin yung price. So, di ba may price siya? Kasi kasama ito siya, iba yung price niya. Kaya pag pinenta to is the more siya expensive. Ganyan ba? Or ganyan natin pag ganyan. Or pag ganyan. Pag dyan or dito. Dito. Yan, dito. Mas maganda. Tapos lagyan natin dito ng table and chairs. Let's try ito.
So guys, ayan na ang ating mini garden. Wow, look at that. Lagyan ko siya ng fence. Ayan. Sky blue na fence and then both side na stones. Rock. And then here, meron tayong table and chairs. Ayan. And then here, meron tayong rabbit and cactus. 1, 2, and 3. 3 kinds of cactus. And then, ayan, meron tayong stones, colorful stones. Ayan. And then, ito. Okay guys, I think that's all for today's video. Niligpit ko lang muna siya kasi aalis kami. Pupunta kami ng shop. At doon ko siya ibibenta yun. So guys, hope to see you on my next video vlog. And if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more video updates. Thank you for watching and bye-bye!